mega billionaires all starting supporting actively the left in the whole world. And this makes a huge difference for everybody, because everybody believes in the left, that everybody believed that with the new strategy, they would create an egalitarian society, a society of everybody will have equal rights. But owing to the billionaires' participation in this scheme, we have now the most hierarchical society ever, because this billionaire elite, you cannot attain them, you cannot do any harm to them. They are completely, let's say, omnipotent. They do whatever they want, and all the left works for them. Right, because in a free market, you can, through hard work and intelligence and resolve, you can cycle through the classes. And in the free market, as we saw in America in the 19th century, classes tend to be rags to rags. In 3 generations, there was a constant cycle. But once you get a big, powerful government that can control significant aspects of the economy, the wealthy simply co-opt the government to protect themselves against competition from the poor and competition from overseas. Of course, and this alliance between the state and the mega billionaires is almost indestructible. And they are all against free market. They hate free market. Situation is a little paradoxical, because by one side you have this multitude of agitators and crazy people, drugged young people, and so on. And by another side you have the multi-billionaire elite that controls them. So this is a constant in history. The highest powers make an alliances, the the underdogs, to control everything that is in the middle. That is the majority. This is a very intelligent scheme and very difficult to stop. And this is what happened in America. You see George Soros and Zuckerberg and Bill Gates, all these people orienting and commanding these anarchists in the universe. And the people is pressed in the middle, they squeezed in the middle of this double pressure. Pressure from above and pressure from below. This is the same strategical scheme of the communist movement with another symbolic content. It's not economic insatisfaction anymore, it's sector insatisfaction, social insatisfaction, psychological insatisfaction, and so on. But this is the same scheme. Pressure from above and pressure from below. Yeah, we are going toward a society where everything is controlled, either by the state or the great corporates, the big corporates. Everything, the ideas, the feelings, the interpersonal relations, and so on. Your speech, what you can say, what you cannot say. And this is a utopia that's much more fearful than communism itself. They are trying to create the perfect dictatorship, because listen, in the Middle Ages, if you were controlled by a feudal lord, you knew where he lived, and he had no arms, no weapons that were so better as yours. He had the sword, you had sight, or an axe. So he was not so distant. The powerful people are not so distant from the common people. But nowadays, both the people in government as the billionaires, they are invisible. They are unattainable. And so they have absolute power already. And people don't know anymore who commands them. And they cannot do anything. They are like gods in Olympus, invisible. They are in a cloud of invisibility from which they control everything. You see, these people from the Bilderberg group, for 30 or 40 years, most people didn't believe the Bilderberg group existed. It was completely invisible. In Brazil, it was the same thing, because they created an organization called the São Paulo Forum that gathered 200 leftist organizations. Some of them
legal political parties, and some of them bands of drug dealers, all together to plan a new life, socialist life for the continent. For 16 years, all Brazilian media denied it existed. I was the only one that pay attention to the São Paulo Forum. No, does not exist. This is a theory of conspiracy. This only ended when the founder of the São Paulo Forum itself, Lula da Silva, confessed that it existed and confessed that, oh, it was São Paulo Forum who put our friend Chavez in power. Then everybody woke up, but it was late. For 16 years, they denied everything, as people denied the story of Barack Obama's documents. Big media is an instrument of this big money people and the government. Sorry, go ahead. Informations. If you control the flow of information, you control people's behavior. Of course, it's not, let's say, a material control. It's a statistical effect. Muito bem. E eu digo que a mesma coisa está acontecendo agora com as ideias do Maio de 68. A diversidade, a igualdade, as minorias, etc, etc. Também é uma bela conversa, mas que tem embutida dentro de si uma proposta ditatorial inexorável. Pela seguinte razão: a partir da hora em que o esquerdismo mundial abandonou o proletariado como classe revolucionária e adotou como classe revolucionária as minorias, então, evidentemente, a revolução que se vai fazer não é de ordem econômica, é de ordem social e cultural. Se não é de ordem econômica, o que acontece com a grande burguesia? Ela está a salvo do processo. E pode, evidentemente, tirar proveito dele e ganhar poder e dinheiro com ele, que é exatamente o que está acontecendo. Então é por isso que aparecem Zuckerberg, Bill Gates, George Soros, todo mundo ganhando dinheiro com a Revolução Diversitária de 1968 e consolidando cada vez mais o seu poder graças ao quê? Ao avanço da tecnologia, que permite novos meios de ação que o pessoal de 68 nem conseguiria imaginar. Então, isso quer dizer, o grande capital internacional já engoliu a revolução diversitária e já está mandando nele. Pior, esse pessoal da grande burguesia se tornou inatingível, porque eles controlam tudo por meios tecnológicos e não por meios jurídico-legais. Eles não são um governo. Então, o que você pode fazer contra eles? Absolutamente nada. Então, a esquerda internacional cada vez mais depende dessas grandes fortunas, as grandes fortunas estão comandando o processo. E criaram, então, um novo sistema hierárquico em que os mandantes ficam no céu como um Olimpo, absolutamente inatingíveis, e os seus próprios militantes não sabem que estão sob as ordens deles. Então, de novo, a revolução que se diz libertária está criando uma monstruosa ditadura. Então, 2 vezes essa porcaria aconteceu. Então, isso, para vocês terem ideia, vamos dizer, do tamanho da inconsciência dos agentes envolvidos nessa coisa. Intelectuais, militantes, todo o beautiful people do show business, eles não sabem o que estão fazendo. Quem tem o poder? Eu digo, as grandes fortunas. Então, quem assumiu a liderança, o poder de iniciativa na sociedade? Os megacapitalistas, ou como eu sou metacapitalista, eu quero nem são capitalista mais. Tem tanto dinheiro que já está fora do capitalismo. São esses que estão conduzindo o processo. Então, você vê que isso é a apoteose do capitalismo, meu Deus do céu. Está entendendo? Quer dizer, os caras que se acham socialistas, comunistas, etc., estão todos trabalhando com a meia dúzia de banqueiro. Então, isso é a total ignorância da sua situação existencial. Está entendendo? Quer dizer, o sujeito não sabe quem está dando as ordens, quem está pagando e qual vai ser o resultado que ele está produzindo. Ninguém sabe. É tudo um bando de alienado. O progresso da tecnologia é tão rápido
que essas grandes fortunas desenvolvem meios de ação que os intelectuais nem imaginam. Já passaram na frente. Quando você imagina esse negócio do carro sem motorista humano, né? Então você tem um computador central que mapeia para onde todo mundo está indo. Eu digo, bom, e você está falando dos direitos das minorias? Ninguém tem direito nessa porcaria. Minorias muito menos. Você pensa que está lutando pelos direitos das minorias, mas você está consolidando um poder controlador descomunal. Então, eles não sabem o que estão fazendo. É uma espécie de paralaxe cognitiva elevada à enésima potência.